that noise? Just hold on a second. No, wait. What were you saying? Don't change the subject. I want to talk about this. You're not talking about me, are you? No. What? That day you came over to my place to play doctor. What was going on there? What are you talking about? Nothing. Nothing. I don't think so. Oh, come on. What do you want? Look at me. No. What? Look at me. What is that? It's nothing. Don't worry about Oh it. my God. Who did this? A person. Guy or girl? What do you care if it's a guy or a girl? What do you care if I It's ask? none of your business. Leave me You're afraid alone. to say. I am not afraid to say, let me go. No! Talk to me! Let go of me. No. Leave me alone. This conversation This conversation is over. is over. I just can't win with you, can I? Every airman should be, can be, I believe must be innovative if we're to succeed in the future. Commanders can't be intimidated by that. Supervisors shouldn't be scared of it. We ought to be embracing it. And then those airmen who get a little bit too excited about it, we got to remind them that it has to be bounded by common sense. It has to be bounded by the really hard-won knowledge that there are some things that have to be done a certain way at certain times. But that doesn't mean we can't be innovative within those systems or those mission areas. This is getting a little old. What is all this? What do you think? Hey, why do we need bunk beds? Hey. I mean, let's face it, some people just are innovative. Now, you guys know this, but I didn't. This is a robber fly. Now, when I look at this, I see a bug. When Jennifer Talley sees this, she sees a flying sensor suite. Fascinating concept when you think about it, isn't it? I never would have thought about it, but it was fascinating when she told me. What Jennifer does, she works at the Air Force Research Lab and the Munitions Directorate. She works at Eglin Air Force Base, and she works in the biosensor lab. There she is. Looks intense, doesn't she? She's really not. She's a sweetheart. You need to come meet her afterwards. But don't engage in any really deep conversations. You'll feel silly. Here's what she does. She looks at those things on the left, like an RPA, and she goes, you know, they're sensor poor and they're processing rich. And then she looks at that robber fly and goes, well, I can't process anything, that dude, but he's got sensors everywhere. So how do we take advantage of that in the United States Air Force? So what she does is she tries to figure out all those sensors on that robber fly and a couple of others. She compares them to each other to try and figure out how do they sense this way so that she can develop hardware and software solutions for future robots so that they can sense the environment they're operating in a better way and therefore perform in a better way in that environment. It's really a remarkable set of things that she's involved in. This is the future. People will live and die, live on the good side, die on the bad side, because Jennifer Talley figured this out for us. She will make conflicts shorter so fewer people die overall, or maybe she can give us the capability to prevent them completely. If you could fight anyone, which who would you be fight? the best result of all. Fight my boss, probably. Really? Yeah, why? Who'd you fight? Fight my dad. I don't know my dad. I mean, I know him, but he left when I was like 6 years old, married this other woman, had some other kids. And he like did this every 6 years. He goes to a new city and starts a new family. Like you're setting up franchise. Мечтаешь изменить безумный мир, чувствуешь себя волшебным королем, принимаешь с космоса эфир радугой цветной, серебряным дождем.
Ангелы играют на трубе, торжественно звучат мажорные лады. Ты веришь в независимый Тибет, латинский коммунизм и райские сады. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Ты веришь, что звезда в твоей руке способна разбудить горячие сердца. Город Чевенгур на золотом песке, хрустальная мечта идейного борца. Маленький Гаврош, наивный принц, для тебя борьба как карнавал. Ты искал свободу без границ, ты на баррикадах пел и танцевал. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Хей! 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 Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Сектор не складе зброї, не складе зброї. We also need to reset this. And it's more of a reset, I think, of our self-image as the leading service proponent of innovation. We were born from it. It should be in our DNA, and I think it is. We're just kind of hesitant to brag about it. Let's talk this up. أهلا بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى موقع فقدان الطائرة أو الموقع الذي فقدت الطائرة فوقه، وطبعا لا يزال البحث جاري في تلك المنطقة. إذا مصر للطيران أعلنت عن أن فرق الإنقاذ العسكرية التابعة طبعا للجيش تصل أيضا إلى موقع الذي اختفت فوقه هذه الطائرة، وعمليات المسح الجوي والميداني، طبعا هذه المنطقة هي فوق مياه البحر المتوسط، عمليات البحث ما زالت جارية. نذكر أيضا في الأخبار العاجلة التي ترد الآن، وزير الطيران المدني يقطع زيارة خارجية له، وزير الطيران المدني شريف فتحي طبعا، ويعود إلى مصر لمتابعة تطورات اختفاء هذه الطائرة. وأيضا الإعلان عن أنه تم تشكيل غرفة عمليات في مقر وزارة الطيران. هذه الغرفة تشمل قيادات المراقبة الجوية وسلطة الطيران المدني، مصر للطيران أيضا، بالإضافة إلى وزارة الطيران، ومن المفترض أن طبعا ينضم إليهم وزير الطيران المدني شريف فتحي حال وصوله إلى القاهرة. تفضل أحمد، كنت تتحدث، أكمل نقطتك.
نعم بالفعل، كما يعني أكمل من حيث ما انتهيت. بالفعل يعني الآن هناك حديث عن يعني مؤتمر صحفي عن معلومات رسمية قد تخرج من خلال البيانات كما رأينا خلال الفترة القصيرة الماضية. بالفعل هناك من يرى بأن الحوادث الأخيرة كان هناك تعامل شفاف من قبل السلطات المصرية للرأي العام لكشف ملابسات كل هذه الحوادث، ولكن يعني نبقى الآن يعني نحن في مرحلة سيناريوهات أو قراءات أولية. ربما يعني هذه القراءات قد تكون قريبة عن ما حدث أو قد تكون بعيدة عن ما حدث. يعني الآن يعني ربما ينصب الحديث حول إذا كان هذا الاختفاء يعني سيكون سببه سقوط للطائرة في هذه المنطقة، وبالتالي هناك يعني أكثر من قراءة، فيما هناك قراءة تتعلق ربما بعطل فني مفاجئ إذا كان هناك حديث أو تأكيد من خلال بيان شركة مصر للطيران بأنه لم يكن هناك أي نوع من الاستغاثة، وبالفعل يؤكد بأن هذا الفقدان كان بشكل مفاجئ، يعني أن لم يكن هناك أي عطل فني دفع القيادة للاتصال بمطار مصر للطيران، خصوصا بأنه كان قد دخل المجال الجوي. ولكن يعني بالتأكيد تؤكد هذه المعلومات بأن الاختفاء كانت بشكل مفاجئ. فنحن الآن أمام أكثر من سيناريو، هل هناك يعني نعم. هذا العمل إرهابي أو هناك خلل فني طارئ أصاب الطائرة قبل. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.